Hello, my dear students. Welcome to Physics Wala. My name is Satish Kumar and I'm a chemistry teacher. Today we are going to study new chapter in Abhiyaan Batch, that is chemical bonding and molecular structure. This chapter is third chapter in 11th class and చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కూడా. ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ జేఈ మెయిన్స్లో యావరేజ్గా మీకు ఇందులో నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మినిమంగా. ఓకే, అండ్ నీట్లో చూసుకున్నట్టయితే మీకు 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్, తెలంగాణ ఎంసెట్ కానీ ఏపీ ఎంసెట్ కానీ, ఎంసెట్లో కూడా మీకు 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ చాప్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, స్కోరింగ్ చాప్టర్. అండ్ స్కోరింగ్ చాప్టర్ దాంతో పాటుగా ఈ చాప్టర్ ఏంటంటే మీకు బేసిక్స్ ఉంటవి. ఈ చాప్టర్లో చాలా ఫండమెంటల్ టాపిక్స్ ఉంటవి. దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అదర్ చాప్టర్స్ ఆల్సో. టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ అదర్ చాప్టర్స్ you must understand the concepts which are present in chemical bonding and molecular structure also. That is very important thing. ఓకే, సో కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి చాప్టర్ని. ఇందులో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ని కూడా చాలా డీప్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే మీకు ఖచ్చితంగా జేఈ మెయిన్స్ కానీ నీట్ కానీ ఎంసెట్లో కానీ ఇది స్కోరింగ్ చాప్టర్. ఓకే, సో మనము ఈ చాప్టర్లో కెమికల్ బాండింగ్స్, మాలిక్యూల్స్లో ఆటమ్స్ ఉంటవి, ఆటమ్స్ మధ్యన కెమికల్ బాండ్ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అంటే ఆటమ్స్ మధ్యన అయానిక్ బాండ్ ఉండొచ్చు, కోవలెంట్ బాండ్ ఉండొచ్చు, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉండొచ్చు, మెటాలిక్ బాండ్ ఉండొచ్చు, హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉండొచ్చు. ఈ బాండింగ్స్ అన్నిటి గురించి మనము ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోబోతున్నాము. అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్, ఆ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఏంటివి, లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, దానికి ట్రైగోనల్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉందా. సో మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ని, మాలిక్యూల్స్లో ఆటమ్స్ మధ్యన ఉండే బాండ్స్ని గురించి ఈ చాప్టర్లో మనము డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. దానికన్నా ముందు మనకి రీక్యాప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ టాపిక్స్, ప్రీవియస్ లెక్చర్. సో ప్రీవియస్ లెక్చర్లో మనకు వ్యాలెన్సీ గురించి నేర్చుకున్నాము. వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంది? కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యాలెన్సీ. ఫస్ట్ గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ 1, సెకండ్ గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ 2, 13th గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ 3, 14th గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ 4, 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఎంత అమ్మా? నాట్ 5, ఇట్ ఈస్ 3. 16th గ్రూప్ ఈస్ 2, 17th గ్రూప్ ఈస్ 1 అండ్ 18th గ్రూప్ ఈస్ 0. అది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ గురించి మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది. చార్జ్ క్యారీడ్ బై అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. అండ్ మెటాలిక్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. పీరియాడిక్ టేబుల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి ఏంటివి? మెటల్స్. రైట్ సైడ్ ఉన్నవి ఏంటివి? నాన్ మెటల్స్. టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది? మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాటంలో ఉన్న గ్రూప్లో బాటంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ మెటల్. అండ్ పీరియడ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్ గుడ్ మెటల్. అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్, నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్లో ఏంది? మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఏంటివి? బేసిక్ ఇన్ నేచర్. నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ acidic in nature. So these all are topics which we have discussed in the last session. But మనం ఈ సెషన్లో కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లో వాట్ ఈస్ కెమికల్ బాండ్ we are going to learn. కెమికల్ బాండ్ అంటే ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో we are going to learn. మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇంతకుముందుకే డిస్కస్ చేసాం. ఏంటివి అవి? అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ which is also called as dative bond. And we are also going to study about hydrogen bond. And also we are going to study about metallic bond. And we are also going to study about van der Waal bond also. Van der Waal bond. And next, kossels-Lewis approach to explain chemical bond. So chemical bonds గురించి explain చేయడానికి చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ది థియరీ ఈస్ కోసెల్స్-లెవిస్ అప్రోచ్ థియరీ అండ్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. ఓకే, అండ్ వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ థియరీస్. ఇవన్నీ థియరీస్ గురించి చాప్టర్లో మనం నేర్చుకోబోతాం. దాని తర్వాత అయానిక్ బాండ్, ఎస్పెషల్లీ ఈ సెషన్లో మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ అయానిక్ బాండ్ ఇన్ డీటెయిల్. అయానిక్ బాండ్ గురించి డీటెయిల్గా చదవబోతున్నాం. దాని తర్వాత లాటిస్ ఎనర్జీ అండ్ బోర్న్ హేబర్ సైకిల్ గురించి కూడా నేర్చుకోబోతున్నాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ వాట్ యూ మీన్ బై కెమికల్ బాండ్. What is chemical bond? What is chemical
bond. So chemical bond is the force of attraction between two atoms in a molecule. ఒక మాలిక్యూల్లో మనకి ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఆటమ్స్ ఏమై ఉన్నాయి? కంబైన్ అయి ఉన్నాయి. హౌ దట్ ఆటమ్స్ ఆర్ కంబైన్డ్? దట్ ఆటమ్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ బై ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కెమికల్ బాండ్. మనకి మాలిక్యూల్స్లో ఉండే ఆటమ్స్ కంబైన్ అయి ఉన్నవి. ఆటమ్స్ ఎలా కంబైన్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఒక ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్తో కంబైన్ అయి ఉన్నాయి. ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని మనం ఏమంటున్నాము? కెమికల్ బాండ్ అని అంటున్నాం. కెమికల్ బాండ్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. It is a force of attraction between how many atoms? Two atoms. Between two atoms. Where it is present? The two atoms in a molecule. Between two atoms in a molecule. Chemical bond is a force of attraction between two atoms in a molecule. For example, we have an molecule called AB. AB is a molecule. AB molecule లో A and B atoms మధ్యన ఏముంది? బాండ్ ఉంది. ఈ బాండ్ ఏంటి? దిస్ బాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. The chemical bond is nothing but a force of attraction. This force of attraction held these atoms, held the atoms together. Atoms together. ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈ ఆటమ్స్ ఏం చేస్తుంది? ఒకదాన్ని ఒకటి హెల్డ్ టుగెదర్ చేస్తుంది. అంటే రెండు కంబైన్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఆటమ్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. Atoms are combined because of there is some force of attraction, and that force of attraction we are calling it as what? Chemical bond. So we have many types of chemical bonds. Manaki chala types of chemical bonds unnavi. Andulo we are now going to see the types of chemical bonds. CB means chemical bond amma. CB means what? A chemical bond. One is two types. One is strong bond. Another one is weak bond. Strong bonds and weak bonds. Number one is strong bonds. Number two are what? Weak bonds. First of all, we'll see what are strong bonds. See here, we have strong bonds like ionic bond. Ionic bond. Number two ఏంటంటే covalent bond. Covalent bond. Number three ఏంటంటే coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. Number four is metallic bond. So these are very strong bonds, and these are formed between two atoms. This bond is what bond? This is interatomic bond. Interatomic bond. Interatomic bond ante meaning endi? Two atoms madhyana form aithe. All these bonds are formed between two atoms. And next one more is weak bond. Weak bonds are two types. Weak bonds any types amma? Two types. Enti avi? Hydrogen bond and van der Waals bond. Hydrogen bond and van der Waals bond. Ivemo between two molecules madhyana form aithe. So that's why these are called as intermolecular bonds. Intermolecular bonds. And these are weak bonds. Hydrogen bond, valence bond, van der Waals bonds and the weak bonds kabatti. So the energy required to break this bond is very, very less. That is 2 to 40 kilojoules per mole. ఈ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మీకు 2 to 40 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే రిక్వైర్ అవుతుంది. బట్ స్ట్రాంగ్ బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మీకు 200 to 700 kilojoules per mole ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుంది. అంటే ఇందులో ఏదైనా బాండ్ని మీకు బ్రేక్ చేయాలంటే బిట్వీన్ 200 to 700 kilojoules of energy is required. But for weak bonds like hydrogen bond, van der Waals bond, it requires how much energy?
2 to 40 kilojoules of energy. Okay, so now the chemical bond is force of attraction between two atoms, okay, in a molecule. That force of attraction ఏం చేస్తుంది, రెండు atoms ని ఒక దగ్గర హెల్ చేసి పెడుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆటమ్స్ ఎందుకు కంబైన్ అవుతున్నాయి, ఈ మాలిక్యూల్లో ఈ టూ ఆటమ్స్ ఏమైనాయి, కంబైన్ అయినాయి. ఓకే, ఈ టూ ఆటమ్స్ ఎందుకు కంబైన్, ఆటమ్స్, వై ఆటమ్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ మీన్స్ ఆటమ్స్ ఇన్ నేచర్ డు నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ఫ్రీ స్టేట్. ఆటమ్స్ అనేటివి నేచర్లో ఫ్రీ స్టేట్లో అవైలబుల్ అయి ఉంటాయా, ఉండవు. హైడ్రోజన్ డు నాట్ అవైలబుల్ యాజ్ హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్ అవైలబుల్ యాజ్ వాటర్, ఆర్ హైడ్రోజన్ అవైలబుల్ యాజ్ HCl, ఆర్ హైడ్రోజన్ అవైలబుల్ యాజ్ HNO3. ఫ్రీ స్టేట్లో ఉంటుందమ్మా హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది కంబైన్డ్ ఫార్మ్ ఓన్లీ. హైడ్రోజన్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్, hydrogen combines with chlorine, hydrogen combines with nitrogen and oxygen, like this. So atoms of elements always available in the combined state, they do not available in free state. Ante one atom combined with another atom. Okay, one atom combined with another atom, like this. A atom is combined with B atom and B atom is combined with A atom, because individual ga atom stable atoms kaadu. So atoms are always available in the combined form. Atoms enduku combine aitunayi ante atoms individually are not stable. So to make the atoms stable, atoms avi stable కావడానికి ఏం చేస్తున్నాయి, కంబైన్ అవుతున్నాయి. So why do atoms are combined? See, that is our next question is, why atoms of elements combine with each other? Elements combine with each other means for stability. For stability. Answer enti? For stability they will combine with each other. How do they get stability? Stability ela vastundi? They get stability by attaining what configuration? Octet configuration. Atoms ki octet configuration, octet electronic configuration undante avi em elements? Stable elements are stable atoms ayi untayi. ఆ స్టేబుల్ ఆటమ్స్ని మనం ఏమంటున్నామంటే స్టేబుల్ ఆటమ్స్ అంటున్నాం. సో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్? ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ ఎనీ atom of element tend to get 8 electrons in their valence shell. ఎక్కడ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తుంది? వ్యాలెన్స్ షెల్. సో దిస్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఎలిమెంట్ కానీ దాని వ్యాలెన్స్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంది అనమాట. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేయడం అండ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దేర్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ కాన్ఫిగరేషన్? ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తే ఆటమ్ ఏమవుతుంది? స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకనే ఆటమ్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఇంకొక ఆటమ్తోని కంబైన్ అయిపోయి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసం ఏం చేస్తున్నాయి? ట్రై చేస్తున్నాయి. దాన్నే మనము ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో బి రిటన్ యాజ్ వాట్? NS2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్. అవుటర్ షెల్ అంటే ఏంది? NS2P6. మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయినాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయినాయి. ఓకే, సో atoms always try to tend to get 8 electrons in their valence shell. This is called as octet configuration. Okay, now we are going to see Kossels and Lewis approach for chemical bonding, for chemical bond. They explain how chemical bond is formed. Now we are going to see that. Okay, so
first he made some postulates. Kossel explained. See, Kossel explained about ionic bond, and Lewis explained about covalent bond. Lewis explained about a covalent bond. So now, first of all, we are going to discuss about the ionic bond. So ionic bond discuss చేద్దాం. ionic bond గురించి మనము ఈ కోసెల్ లెవిస్ ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ మేడ్ సమ్ పాస్టులేట్స్. కోసెల్స్ లూయిస్ పాస్టులేట్స్. వాళ్ళు కెమికల్ బాండ్ గురించి ఏమంటారో చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, any atom contains two types of electrons. One is valence electrons and the second one is core electrons. Valence electrons అంటే ఏంటి? Valence electrons అంటే ఏంటంటే electrons present in ఎక్కడున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్? ఇవి outer most shell లో ఉన్నాయి. outermost shell electrons present in outermost shell ఏమంటాం? outermost shell లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమంటాం? valence electrons. మరి కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంది? దీస్ ఆర్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ present in inner shells. outer shell కాకుండా ఇన్నర్ షెల్స్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమంటున్నాం మనము? కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం తీసుకోండి. మీరు మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అమ్మా? 12. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఏమొస్తుంది? 1s2 2s2 2p6 3s2 వస్తుంది. outer most shell ఏంది ఇందులో? వాట్ ఈస్ ది outer most shell? దిస్ 3 ఈస్ ది outer most shell. outer most shell లో s ఆర్బిటల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అప్పుడు valence electrons ఎన్ని అవుతాయి ఇందులో? valence electrons is equals to 2 only. And next tell me core electrons ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో? core electrons చెప్పండి. ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. ఇన్నర్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఏంటివి? కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 2 + 2 + 6 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమని చెప్తారంటే ఇతను, ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ valence electron. థర్డ్ వన్ చూడండి. valence electrons పని ఏంటంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే పార్టిసిపేట్ ఇన్ కెమికల్ బాండ్. valence electrons ఏం చేస్తాయి? దే పార్టిసిపేట్ in chemical bond formation. valence electrons ఎందులో ఇన్వాల్వ్ అయితే? కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే. కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? మరి కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఏం చేయవు. కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ do not participate in chemical bond. Core electrons do not participate in chemical bond. Don't participate in chemical bond. Chemical bond అంటే CB అని రాస్తున్నా నేను. Do not participate in chemical bond. Okay. Next, see carefully. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఫోర్త్ పాయింట్, ఆల్ 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. 8th గ్రూప్ అంటే ఏంది? ఇది 0 గ్రూప్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఆల్ 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ వాట్ కాన్ఫిగరేషన్? octet కాన్ఫిగరేషన్. దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ హీలియంలో అవుటర్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఏమంటారంటే డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాము. హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ ఏమంటున్నాము? డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాము. సో ఆల్ 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది?
ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అవుటర్ షెల్లో ఏంటి మీనింగ్? NS2 NP6 ఉందని అర్థం. ఉంటే ఏం ఎలిమెంట్స్ అవి? స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి ఇవి రియాక్ట్ అవుతాయా? స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ డు నాట్ రియాక్ట్. దట్స్ వై దీస్ ఎలిమెంట్స్ డోంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్. దట్స్ వై దీస్ ఎలిమెంట్స్ డోంట్ participate in chemical reactions. CR అంటే కెమికల్ రియాక్షన్. సో 18th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏంటివి అవి? హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon, రెడాన్. హీలియం కూడా పార్టిసిపేట్ చేయదు. హీలియంలో అవుటర్ షెల్లో 8 లేకున్నా కానీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్? 2 ఉన్నాయి. 2 ఉంటే ఏం కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు? డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. కాబట్టి హీలియం కూడా డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నా కానీ ఏం కాన్ఫిగరేషన్? అది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషనే. అందుకని హీలియం కూడా కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్స్ అని. ఎందుకంటే స్టేబుల్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. సో మిగతా ఎలిమెంట్స్కి లేవు అవి. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, సెకండ్ గ్రూప్, 13, 14, 15, 16, 17 ఈ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో మీకు స్టేబుల్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ టెండ్ టు గెట్ స్టేబుల్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏం చేస్తాయి? స్టేబుల్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసము ఏం చేస్తాయి? ఆక్టెట్ కంబైన్ అవుతాయి ఎలిమెంట్స్. సో నెక్స్ట్ విల్ సీ ఫిఫ్త్ పాయింట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఆల్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఆల్ అదర్ అంటే ఎక్సెప్ట్ 8th గ్రూప్. ఆల్ అదర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, remaining all other group elements, remaining all other group elements do not have octet configuration, do not have octet configuration. octet configuration లేకుంటే ఏంటివి? ఇవి అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాయని అర్థం. అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాయని అర్థం. అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే దీని ఎనర్జీ ఎట్లుందని అర్థం? ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ హై. Energy is very high. Elements are very unstable, their energy is very high. Stability రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇవి they tend to get octet configuration. These elements tend to get octet configuration. Octet configuration లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా కొన్ని ఎక్కువైన ఉండొచ్చు, తక్కువైన ఉండొచ్చు. ఒకవేళ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి యాటంలో, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? గెయిన్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆక్టెట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలిమెంట్లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలంటే ఆ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఒక ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలిమెంట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఇంకొక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేస్తారు. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అప్పుడు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే దే టెండ్ టు గెట్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ బై గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎట్లా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏ విధంగా అబ్టైన్ చేస్తే అవి? బై గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బై లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, and also or by sharing electrons also. Sometimes they will share electrons also, or by sharing electrons also. So if they get octet configuration by gaining or losing electrons, they form ionic bond. ఒక ఎలిమెంట్ లేదంటే ఆటమ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆబ్టైన్ చేస్తుంది. ఎలా ఆబ్టైన్ చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసి కానీ లూజ్ చేసి కానీ ఆబ్టైన్ చేస్తే అది ఏం బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది? అయానిక్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ షేర్ చేసి కనుక ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ని అబ్టైన్ చేస్తే అది ఏ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది? కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ సో ద ఎలిమెంట్స్ get octet configuration by sharing and gaining of electrons or losing of electrons. Next important thing is Lewis dot structures. Lewis dot structures. Lewis dot structures అంటే ఏంటంటే
For example, we have second period elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay. So lithium ante atomic number 3. Atomic number 3 ante electronic configuration 1s2 2s1 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 2s2 2p1, సారీ 2s2 కదా అంతే. బోరాన్ది 2s2 2p1, కార్బన్ 2s2 2p2. అవుటర్ షెల్ రాస్తున్నా నేను ఓన్లీ. నైట్రోజన్ 2s2 2p3, ఆక్సిజన్ 2s2 2p4, ఫ్లోరిన్ 2s2 2p5, నియాన్ 2s2 2p6 అంటే ns2 np6. దీనిలో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. సో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇన్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వీ విల్ రిప్రజెంట్ ది outermost electrons or valence electrons. Outermost electrons or valence electron రెండు సేమే. Outermost electrons or valence electrons are represented with dots. Represented with dots. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి outermost electrons? 1 ఉన్నది, 1 డాట్ పెడతాం. ఇందులో బెరీలియంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి, 2 డాట్స్. బోరాన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 డాట్స్. సారీ, బోరాన్లో 3 డాట్స్ ఉన్నవి, 3 valence electrons. బోరాన్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 3, 1 2 3. కార్బన్లో ఎన్నమ్మా? 4, 1 2 3 4. నైట్రోజన్ 1 2 3 4 5, 2 + 3 5. ఆక్సిజన్ 6, 1 2 3 4 5 6. ఫ్లోరిన్ ఎన్ని? 7, 2 + 5 7, 1 2 3 4 5 6 7. నియాన్ ఎన్ని? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. సో నియాన్ ఈజ్ ద వాట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్? 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఇది. మిగతా వాటిలన్నింటిలో ఆక్టెట్ లేదు. మిగతా వాటిలన్నింటిలో అంటే ఏంది? ఇది ఫస్ట్ గ్రూపు, సెకండ్ గ్రూపు, థర్డ్ గ్రూపు, థర్డ్ ఏ, ఫోర్త్ ఏ, ఫిఫ్త్ ఏ, సిక్స్త్ ఏ, సెవెంత్ ఏ, వీటన్నిటిలో ఆక్టెట్ లేదు. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఆబ్టైన్ చేయడానికి కంబైన్ అవుతాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కంబైన్ అయినప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఫామ్. ఎలిమెంట్స్ ఎలా కంబైన్ అవుతాయి? త్రూ ఏ కెమికల్ బాండ్. ఓకే, సో దట్ కెమికల్ బాండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. సమ్ టైమ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ atom టు ది అదర్ atom సో దట్ అయానిక్ బాండ్ ఇస్ ఫామ్. కొన్నిసార్లు 2 atoms మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవుతాయి, అప్పుడు కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్, అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఈ ఆటమ్స్ అన్ని ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసం ఒక ఎలిమెంట్తో ఒక ఆటమ్ ఇంకొక ఆటమ్తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆటమ్తో ఇంకొక ఆటమ్ ఎలా కంబైన్ అవుతుంది? త్రూ ఏ కెమికల్ బాండ్. ఓకే, త్రూ ఏ కెమికల్ బాండ్. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని పాస్పరస్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం రాస్తారు? దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. పాస్పరస్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 15. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. ఓకే, సో అప్పుడు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో? 3s2 3p3 వ్యాలెన్స్ షెల్, థర్డ్ షెల్లో s2 p3 మొత్తం 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏమని రాస్తారు? పాస్పరస్ రాసి దాని మీద 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఏంటి? డాట్స్ 1 2 3 4 5. సో దిస్ ఈస్ ద లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ phosphorus. So like that we will write the Lewis dot structures of any element like this, and this is very very important in chemical bonding chapter. Okay, Lewis dot structures రాయడం రావాలి అందరికి. Now so elements ఏంటి? They are trying to get octet by losing electron and by gaining electrons. So elements tend to get what configuration? Octet configuration by 2 processes. One is by losing electrons and by gaining electrons, sometimes by sharing also. Sharing we will discuss later. So if an element loses electrons,
it will form what? Cation. If an element gains electrons, it forms what? Anion. Right? So electrons element lose అయితే cation form అవుతుంది, gain అయితే anion form అవుతుంది. So now we are going to discuss next topic, that is ionic bond. Ionic bond. Ionic bond. Ionic bond ante it is the force of attraction between two atoms only. Force of attraction between two atoms which held together. But it is a force of attraction. Force of attraction. The atoms are what here? Ions. Force of attraction between two ions. Between two ions. Out of the two ions, one is cation, another one is anion. One is cation, another one is anion. Force of attraction between two ions, cation and anion, in a molecule. In a molecule. And see carefully, for example, you have a molecule, AB is a molecule, and the bond present between A and B is ionic bond, means A plus B minus. So there is a force of attraction between cation and anion. This force of attraction between cation and anion is called as what bond? Ionic bond. So in the AB molecule, the force of attraction between cation and anion is ionic bond. How this cation you got? By loss of electrons. By loss of electrons. How this anion you got? By gaining electrons. Gaining electrons. See how ionic bond is formed between two ions in a molecule we will be seeing. ఇక్కడ మనం ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. ఏంటంటే అది NaCl కాంపౌండ్ ఏంటిది? NaCl. In between NaCl, in between Na and Cl, what bond is there? Ionic bond is there. Na కి Cl కి మధ్యన ఏం బాండ్ ఉంది? అయానిక్ బాండ్. అయానిక్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చూద్దాం. ఎలా ఫామ్ అయింది చూడండి. Na అటామిక్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 11. అంతే కదా. అటామిక్ నెంబర్ 11 కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని రాస్తారు? 1s2 2s2 2p6 3s1. ఇంతే కదా రాయాల్సింది మీరు. సో ఇప్పుడు ఈ అవుటర్ షెల్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది, 3s1 అంటే. ఒకవేళ ఆ ఎలక్ట్రాన్ కనుక లాస్ అయితే, ఇఫ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ లాస్ట్, ద ఇన్నర్ షెల్ విల్ బికమ్ ఆక్టెట్. 2s2 2p6 అవుతుంది. 2s2 2p6 అంటే ఏం కాన్ఫిగరేషన్ ఇది? ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. ఏం కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది? ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. అందుకని ఈ సోడియం ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, సోడియం ఎలిమెంట్ if you supply some energy to it, that is ionization energy, this will convert into Na plus 1 electron. 1 electron loss అయిపోయి sodium will become stable. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి ఇంకేం ఎలిమెంట్ ఉంది? క్లోరిన్ ఉంది. See next క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 17. కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని రాయొచ్చు? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 అని రాస్తాం. అవుటర్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3s2 3p5 అంటే 7 ఉన్నాయి. ఇది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తే ఆక్టెట్ వస్తుంది? దీనికి 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తే వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేస్తుంది. క్లోరిన్ గెయిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫార్మ్స్ వాట్ అయాన్? Cl మైనస్ అయాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? Na ప్లస్ అయాన్ ఫామ్ అయింది, Cl మైనస్ అయాన్ కూడా ఫామ్ అయింది. సో పాజిటివ్ అయాన్, క్యాటయాన్, నెగిటివ్ అయాన్, యానయాన్. పాజిటివ్ అయాన్, క్యాటయాన్, నెగిటివ్ అయాన్, యానయాన్. క్యాటయాన్కి యానయాన్కి మధ్యన ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమంటాం మనం? అయానిక్ బాండ్ అంటాం. క్యాటయాన్కి యానయాన్కి మధ్యన ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని అయాన్. సో బిట్వీన్ Na and Cl the bond present is what bond? Ionic bond. And NaCl is called as what compound? NaCl is ionic compound. Ionic compound means if between atoms are ions, what bond should be present? Ionic bond should be present. అప్పుడు దానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. ఇది
Another example, example 2. How ionic bond is formed between in molecule MgF2. MgF2 molecule ionic bond ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి మీరు. చూడండి ఏమవుతుంది. mg atomic number 12, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2, అంతే కదా రాసేది 12 అంటే. ఓకే, సో కాబట్టి అవుటర్ షెల్, మీరు అవుటర్ షెల్ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు క్లియర్గా చూడండి, ఇక్కడ 3s2 ఉంది. అవుటర్ షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే ఇన్నర్ షెల్ ఏమవుతుంది, ఆక్టెట్ అవుతుంది. అవుతుందా కాదా, ఇన్నర్ షెల్ ఆక్టెట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది mg ఏం చేస్తుందంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది, ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ F2 ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తుంది. గెయిన్ చేసి ఈచ్ ఫ్లోరిన్ విల్ గెయిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్. 2 F- అయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఒక్కొక్క ఫ్లోరిన్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ 1 మనకి. అప్పుడు mg ఏమైంది, +2 ఉంది. F -. So there is a force of attraction between positive ion and negative ion. So this force of attraction between this positive ion and the force of attraction between positive ion and negative ion, positive ion and negative ion positive, MgF2. This is how MgF2 is formed. Positive ion and negative ion method the force of attraction ఏమంటాం, ionic bond అంటాం. In MgF2, Mg forms how many ionic bonds? 2 ionic bonds. Fluorine forms how many ionic bond? 1. Each fluorine forms 1 ionic bond. Each fluorine forms 1 ionic bond. And see carefully now. See, MgF2 లో ionic bond form అయింది, and MgF2 is called as what compound? Ionic compound. Ionic bond form అయింది కాబట్టి ఏం కాంపౌండ్ అది, ionic compound. MgF2 is ionic compound. So in this way we will get what means compounds, ionic compounds. ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సోడియం ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, మెగ్నీషియం ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ క్లోరిన్ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా క్లోరిన్ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, లేకపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాం, క్లోరిన్ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. అంటే క్లోరిన్ ఏంటివి, నాన్ మెటల్స్. ఇవి 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఫ్లోరిన్ ఏంటిది, నాన్ మెటల్. మెగ్నీషియం ఏంటి, సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, మెటల్. సోడియం ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, మెటలే ఇది మళ్ళీ. అండ్ క్లోరిన్ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్, నాన్ మెటల్. 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ నాన్ మెటల్. అంటే ionic bond is formed between a metal and a non-metal. Metal always exists as cation, non-metal exists as anion అని అర్థం. ఓకే, and one more example I will take. MgO. See, MgO. Example 3. Magnesium, again I will write it as 1s2 2s2 2p6 3s2, ఎందుకంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 12. కాబట్టి అవుటర్ షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. ఇఫ్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్, ద ఇన్నర్ షెల్ విల్ బికమ్ 2s2 2p6 విచ్ ఈస్ ఆక్టెట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎంజీలో నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవుతాయి. అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్, mg +2 ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ చూడండి. ఆక్సిజన్ ఏంటి, 8 అటామిక్ నెంబర్. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ హౌ మచ్, 8 కాబట్టి ఆక్సిజన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని రాస్తారు, 1s2 2s2 2p8 కాబట్టి 2p4. అంటే సి అవుటర్ షెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 2s2 2p4 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆక్సిజన్ గెయిన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ O-2. mg ఏముంది, +2 ఉంది, O ఏముంది, -2 ఉంది. కాబట్టి దెర్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ +2 అండ్
-2 ions. This force of attraction is, we are calling it as what bond? Ionic bond. Between positive charge and negative charge, if there is force of attraction, that is what bond? Ionic bond. And MgO is a what compound? Ionic compound. Em compound idi? Ionic compound, right? So ikkada manam em conclude cheyochu ante, ionic bond is formed between metal and non-metal. Ionic bond formed between a metal and a non-metal. Okay, metals ante A group elements amma? Metals ante A group elements, first A group elements and second A group elements. Non-metals ante entivi? Non-metals ante main ga 17th group elements, 7th A, okay, 6th A, 5th A lo, 4th A lo kuda untavi konni non-metals. Right side P block elements. These are S block elements and these are P block elements. Okay, S block elements, P block. S block elements metals కాబట్టి more electropositive ఇవి, more electropositive. Non metals కాబట్టి ఇవేంటివి more electronegative. more electropositive కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా లూజ్ అవుతాయి కాబట్టి మెటల్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తాయి? క్యాటయాన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా గెయిన్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి నాన్ మెటల్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తాయి? యానయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. యానయాన్స్ అండ్ క్యాటయాన్స్ మధ్య ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని మనం ఏమంటున్నాము? అయానిక్ బాండ్ అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ అయానిక్ బాండ్. ఓకే, అండ్ నౌ ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ అని ఒక టర్మ్ ఉంటుంది చూడండి. ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ionic bond is called as electrovalency. Number of electrons involved in ionic bond is called as electrovalency. Number of electrons involved in an ionic bond is called as electrovalency. See carefully here. In NaCl, how many electrons are involved? 1. In NaCl, electrovalency of sodium is 1. And in chlorine also it gained 1 electron. So chlorine also gained 1 electron. That's why number of electrons involved is 1 only. So in NaCl electrovalency of valency of sodium enta 1 and electrovalency of chlorine kuda enta 1. Next example chudandi. In MgF2 how many electrons are involved? 2. Okay, so but in fluorine F2 lo each fluorine gained how many electron? 1. Each fluorine gained 1 electron. Each magnesium lost 2 electrons. That is the important thing. So in MgF2 electrovalency of Mg ఎంత అమ్మా? 2 అవుతుంది. ఎందుకంటే 2 electrons లాస్ అయింది, 2 electrons ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. బట్ ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్, ఒక ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఎప్పుడు కానీ వ్యాలెన్సీ అండ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈస్ expressed for 1 element only. Each fluorine gained how many electron? 1. So electrovalency of fluorine is 1. In MgO electrovalency of magnesium enta 2 and electrovalency of oxygen is also 2 only. Electrovalency of oxygen is also 2 only. Okay, and next topic that we are going to discuss is factors affecting the formation of ionic bond. Factors affecting the formation of ionic bond. Factors affecting the formation of ionic bond
ఓకే, అంటే ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఫేవర్స్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ కావడానికి ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఫ్యాక్టర్స్ favorable for the formation of ionic bond. Factors favorable for the formation of ionic bond. సో అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ కావాలంటే మీకు ఏముండాలి, అయాన్స్ ఉండాలి. ఏం అయాన్స్ ఉండాలి, క్యాటయాన్ ఉండాలి, యానయాన్ ఉండాలి. అంటే టు చెక్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్. క్యాటయాన్ ఇన్ యానయాన్ ఫామ్ కావడానికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ని మనం కనుక సెర్చ్ చేసినట్టయితే అవి ఏ బాండ్కి దారితీస్తవి, అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ కావడానికి దారితీస్తవి. కాబట్టి నౌ వీఆర్ సీయింగ్ ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ favorable for cation formation. We will see first cation formation. So what kind of atoms or elements will form the cation? The very first factor we are going to see is atomic radius. Tell me how the atomic radius should be. Is it high or low to form cation? Cation form కావాలంటే అటామిక్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా? cation ఫామ్ కావాలంటే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ కావాలా గెయిన్ కావాలా? ఎలక్ట్రాన్ లాస్ కావాలి, అంతేనా కదా? ఎలక్ట్రాన్ లాస్ కావాలంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a nucleus like this. This is the size of one atom, and another nucleus like this. This is the size of another atom. Which atom is big now? A atom and B atom. B atom is the big one. So here one electron is there, here one electron is there, and these electrons are attracted by the nucleus. This nucleus attracting the electron, this nucleus is also attracting it. So now from which atom you can remove the electron very easily? ఏ atom నుంచి electron ఈజీగా రిమూవ్ చేయగలుగుతావు? ఈ సెకండ్ దాంట్లోకి నుంచి ఈజీగా రిమూవ్ చేయగలుగుతావు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంది, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ రేడియస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే అటామిక్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా? క్యాటయాన్ ఫామ్ కావాలంటే అటామిక్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఏమని రాస్తారు మీరు ఇక్కడ అంటే అటామిక్ రేడియస్ షుడ్ బి హై. If you have high atomic radius, then it will be forming cation very easily. అంటే A group elements, first A group element and second A group elements are having very high atomic radius in their respective periods. First A group elements, second A group elements ఆ పీరియడ్స్లో ఏంటివి హై అటామిక్ రేడియస్ ఉంటాయి కాబట్టి ది కెన్ ఫార్మ్ ఈజీలీ ది వాటర్ క్యాటయాన్స్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే అయానిక్ బాండ్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి, న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే న్యూక్లియస్ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ని ఎంత ఫోర్స్తో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. న్యూక్లియస్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ ది అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ లెస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది. సి ఆటమ్ యొక్క సైజ్ గురించి చదువుకున్నాం మనం. ఇక్కడ ఆటమ్ సైజ్ ఇక్కడ లెస్ ఉంది, ఇక్కడ సైజ్ ఎట్లుంది? మోర్ ఉంది. సైజ్ లెస్ ఉన్నప్పుడు న్యూక్లియస్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, అంతేనా కదా? ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ దిస్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే రేడియస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంది. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా లాస్ అయింది, ఈజీగా క్యాటయాన్ ఫామ్ అయింది. ఈజీగా క్యాటయాన్ ఫామ్ కావడానికి మీకు
న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎట్లుండాలి, తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడే ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా లాస్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడే ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా లాస్ అవుతే క్యాటయాన్ ఏమవుతుంది, ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఫేవర్స్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ low nuclear charge favors the formation of what, cation. Cation form అయిందంటే ionic bond form అవుతుంది. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఏంటి, సెకండ్ వన్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్, థర్డ్ వన్ ఏంటి, థర్డ్ వన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎట్లుండాలి చెప్పండి. థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. IE means what? Ionization energy. Ionization energy means what? Energy required to remove the electron. Electron remove అయితే cation form అవుతుంది. So energy required to remove the electron is should be more or less to form cation easily. Cation ఈజీగా ఫామ్ కావాలంటే మీరు తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుందా, ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ఈజీగా ఉంటుందా? తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా పోయింది అనుకోండి, ఈజీగా cation ఫామ్ అవుతుంది. ఈజీగా cation ఫామ్ అయితే ఈజీగా అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. If you are using less ionization energy, the electron is removed. అంటే cation ఈజీగా ఫామ్ అయింది ఎప్పుడు, తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేసినప్పుడు. అంటే మీనింగ్ ఏంది, cation ఈజీగా ఫామ్ కావడం మనకి ఇంపార్టెంట్. cation ఈజీగా ఫామ్ అయింది తక్కువ ఎనర్జీ కంటే, మీనింగ్ ఏంది, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎట్లుండాలి, లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ షుడ్ బి లో అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. Low ionization energy. Last one is elements with inert gas configuration. Inert gas configuration. Elements with inert gas configuration. Inert gas configuration ఉంటే ఏం ఫామ్ చేస్తాయి అంటే అయానిక్ బాండ్ ఫామ్. ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫార్మ్స్ వాట్, అయానిక్ బాండ్. ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫార్మ్స్ వాట్ బాండ్, అయానిక్ బాండ్. ఎందుకు అంటే ఇప్పటిదాకా చూసినాం మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. సోడియం తీసుకున్నాం, సోడియం 1s2 2s2 2p6 3s1. ఈ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది, ఏం బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ విత్ సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంది, ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అది. అంటే NS2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అవుటర్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, outer shell contain 8 electrons. Elements with inert gas configuration tend to form cations by losing electrons. Element with inert gas configuration tend to form cations by losing electrons. Pseudo inert gas ante pseudo inert gas. Pseudo inert gas unte cations form cheyadu easy ga. Pseudo inert gas ante outer shell contain 18 electrons. Outer shell contain how many electrons? 18 electrons. Outer shell contains how many electrons? 18 electrons unte pseudo inert gas configuration antaru. Outer shell contains 8 electrons ante inert gas configuration. Elements contain inert gas configuration are what? Forms ionic cation. Next, ivi cation form chese conditions. Cation form kavalante atomic radius high undali, nuclear charge low undali. Nuclear charge low hai kada, atomic radius high and nuclear charge should be low. Okay, and ionization energy also should be low, and elements with inert gas configuration forms cation. Okay, and next one, conditions favorable for the formation of anion. Conditions favorable for the formation of anion. Conditions favorable for anion formation. Anion formation. Conditions favorable for anion formation. First one, see,
అటామిక్ రేడియసే చూద్దాం. క్యాటయాన్ ఫామ్ కావాలంటే అటామిక్ రేడియస్ హై ఉండాలి, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా లూజ్ అవుతుంది. యానాన్ ఫామ్ కావాలంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేయాలి, యానాన్ ఫామ్ కావాలంటే ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేయాలి. గెయిన్ చేయాలంటే సైజ్ ఎట్లుండాలి, తక్కువ ఉండాలి, రేడియస్ ఎట్లుండాలి, తక్కువ ఉండాలి. ఇంతకుముందు చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో సీ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ సైజ్ తక్కువ ఉంది, ఈ దీంట్లో సైజ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ న్యూక్లియస్ అనేది సెంటర్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ బయట నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ని చాలా ఫాస్ట్గా గెయిన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, బయట నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయదు. కాబట్టి సైజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా గెయిన్ చేస్తుంది. కాబట్టి అటామిక్ రేడియస్ ఎట్లుండాలి, యానాన్ ఫామ్ కావాలంటే లో ఉండాలి. లెస్ అటామిక్ రేడియస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫార్మ్ ది యానాన్. Atomic radius should be low, should be less. Atomic radius should be less. Atomic radius should be less. Okay. Next, second enti? Second factor. Nuclear charge. NC, nuclear charge. Nuclear charge ekku undali. Nuclear charge ekku unnappudu nuclear force of attraction ekku unnappudu maatrame electron gain chestundi. High nuclear charge should be present. High nuclear charge. High nuclear charge. Right? Next. Third one enti? Ionization energy or electron affinity. See. Electron affinity or and ionization energy. Rendu values same e untayi. So, cation form kavalante ionization energy etlundali? Takku undali. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ కూడా తక్కువ ఉండాలి. యానాన్ ఫామ్ కావాలంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ షుడ్ బి హై. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, ఫోర్త్ వన్, హియర్ ఆల్సో ఎలిమెంట్స్ with inert gas configuration, element with inert gas configuration forms anion by gaining electrons. Elements with inert gas configuration forms cation by losing electron. Element with inert gas configuration forms anion by gaining electron, like fluorine, chlorine, oxygen, ivanni vastayi manaki examples. Okay, these are the factors favorable for the formation of cation and anion. Cation, once cation and anion form అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి మీనింగ్? యానిక్ బాండ్ ఫామ్ అయిందని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఏంటది? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫార్మ్స్ అయోనిక్ బాండ్ ఈజీలీ? అయోనిక్ బాండ్ ఈజీలీ అని అడిగారు అనుకోండి. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ సోడియం, పొటాషియం, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం అండ్ సీజియం. ఇవన్నీ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్? ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమని రాస్తారు? సోడియం, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఏం ఫామ్ చేస్తాయి? ఇవి క్యాటయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ క్యాటయాన్స్ ఫామ్ చేస్తే టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ, క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్కి అటామిక్ రేడియస్ ఎట్లుండాలి? అటామిక్ రేడియస్ షుడ్ బి హై. అటామిక్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటే దట్ కెన్ ఫార్మ్ అయానిక్ బాండ్ వెరీ ఈజీలీ. సో విచ్ కెన్ ఫార్మ్ అయానిక్ బాండ్ వెరీ ఈజీలీ హియర్? Which can form ionic bond very easily? Whose size is more? Cesium. Atomic radius is more. As its atomic radius is more, atomic radius ekku undi kabatti it forms cation very easily. Cation very easily. If it forms cation very easily, what will happen? And also forms ionic bond very easily also. Ionic bond very easily. ఓకే, మీకు ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకోలా గుడిస్తారు. ఏంటంటే సి అనదర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్
ease of order of formation. What is the ease of order of formation of ionic bond? Ease of order of formation of ionic bond. Lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, lithium sodium potassium, rubidium chloride, cesium chloride and each, which can form more good ionic bond. Okay, which of the following is a good ionic compound? Good ionic compound means it forms ionic bond very easily. ఇందులో ionic bond very ఈజీగా ఏది ఫామ్ చేస్తుంది? క్లోరిన్ ఫిక్స్ అయింది, anion ఫిక్స్ అయిందమ్మా. anion అన్నింటిలో సేమ్ ఉంది, anion ఇస్ సేమ్. క్యాటయాన్ చూసుకోవాలి, క్యాటయాన్ ionic bond ఫామ్ ఈజీగా ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు? అటామిక్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటే ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్? ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. అంటే లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం, అంతే కదా. సో ఇందులో సీజియం హ్యాస్ వాట్ సైజ్? టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్. సీజియంకి ఏం సైజ్ ఉంది? అటామిక్ రేడియస్ ఈజ్ మోర్ అటామిక్ రేడియస్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? అటామిక్ రేడియస్ మోర్ ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియర్ చార్జ్ లెస్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ కెన్ ఈజీలీ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్, అంతే కదా. ఈజీలీ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్. ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవుతుంది అంటే క్యాటయాన్ ఈజీగా ఫామ్ చేస్తుంది. క్యాటయాన్ ఈజీగా ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ వెరీ గుడ్ అయానిక్ బాండ్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అయానిక్ కాంపౌండ్. సో order of ionic nature of the compound. Order of ionic nature of the compounds. Order of ionic nature of the compound చూస్తే మీకు ఏంది? CSCl is more ionic than rubidium chloride is more ionic than potassium chloride is more ionic than sodium chloride is more ionic than and what else is there? Lithium chloride. These are the ionic trend of the ionic bond or ionic nature of the compound. And next ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇందులోనే. రైట్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ionic nature. Write correct order of ionic nature of the following. Question. మీకు ఏముందంటే సోడియం ఫ్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం బ్రోమైడ్, సోడియం అయోడైడ్ ఉంది. సో విచ్ ఈజ్ మోర్ అయానిక్ అని అడుగుతుంది ఇందులో సింపుల్గా. సోడియం ఫ్లోరైడ్ ఈజ్ మోర్ అయానిక్ ఆర్ sodium iodide is more ionic? Sodium fluoride is more ionic or sodium iodide is more ionic? Tell me now. So ఏం చేయాలి ఇందులో? సోడియం ఈజ్ కామన్ అన్నిట్లలో, ఓకే. కాబట్టి ఏం చూసుకోవాలి? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఈ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఏంటివి? ఇవి యానయాన్స్. ఇవి యానయాన్స్ ఫామ్ కావాలంటే అటామిక్ రేడియస్ ఎట్లుండాలి? తక్కువ ఉండాలి. తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేస్తుంది. అప్పుడే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ వెరీ గుడ్ అయానిక్ బాండ్ అండ్ వెరీ గుడ్ యానయాన్ వెరీ ఈజీలీ. యానయాన్ వెరీ ఈజీగా ఫామ్ అయిందంటే గుడ్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్ ఈజ్ వాట్ హియర్? లెస్. అటామిక్ రేడియస్ లెస్ అయిందంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎట్లుంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజెస్. టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే యానయాన్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది. యానయాన్ ఈజీగా ఫామ్ అయిందంటే మోర్ అయానిక్ కాంపౌండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది అని అర్థం. So the order of ionic nature of the compound. Order of ionic nature. Which one is having more ionic in nature? More ionic in nature is sodium fluoride.
because fluorine forms anion very easily. Sodium common గా ఉంది అన్నిట్లలో. Sodium fluoride. Next ఏంది sodium bromide. Sodium chloride is more ionic and sodium bromide is more ionic than sodium iodide. Okay, this is the order of ionic nature of the various elements. Okay, and this kind of questions you will get in exam. And next one is properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Next topic is properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. So the very first property is ionic compounds are crystalline in nature. The very first one is ionic compounds are crystalline. All ionic compounds are crystalline substances. They are hard and brittle. Hard and brittle. Hard means what? If you touch it, one touch చేస్తే హార్డ్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక అయాన్ ఇంకొక అయాన్, పాజిటివ్ అయాన్ అండ్ నెగిటివ్ అయాన్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. బ్రిటిల్ మీన్స్ దే కెన్ ఈజీలీ బ్రోకెన్ డౌన్. బ్రిటిల్ మీన్స్ ఈజీలీ బ్రోకెన్ డౌన్. హార్డ్గా ఉంటాయి బట్ ఈజీలీ బ్రోకెన్ అవుతాయి, ఈజీలీ బ్రేక్ అవుతాయి, ఈజీలీ బ్రోకెన్ డౌన్. హార్డ్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఈజీగా బ్రేక్ అవుతాయి. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ దేర్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్. They are having very high melting point. Crystalline, that is what ionic compounds are having very high melting point. Ionic compounds యొక్క melting point చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే they have strong force of attraction. Strong force of attraction between cation and anion. అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు అయాన్స్ ఏమున్నాయి, క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ ఉన్నాయి. క్యాటయాన్కి యానయాన్కి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ డౌన్ దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ టెంపరేచర్. మాలిక్యూల్ ఎప్పుడు మెల్ట్ అవుతుంది, ఆటమ్స్ మధ్యనున్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బ్రేక్ అయినప్పుడు. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ టెంపరేచర్. అంటే దట్స్ వై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ హై. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ హై. అంటే మీకు క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. NaCl, సోడియం క్లోరైడ్, పొటాషియం క్లోరైడ్, రుబీడియం క్లోరైడ్, సీజియం క్లోరైడ్ ఇలా ఉంది. వాట్ ఈజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అని అడుగుతారు. ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, క్లోరిన్ సేమ్ ఉంది అన్నిట్లలో, క్లోరిన్ ఈజ్ సేమ్. మెల్టింగ్ పాయింట్ దేనివల్ల చేంజ్ అవుతుంది, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం వల్ల. అంటే సోడియంతోనే కాదు, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆటమ్స్ మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలంటే సోడియంకి క్లోరిన్కి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉందా, సీజియంకి క్లోరిన్కి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉందా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సోడియం టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే సీజియం సైజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సీజియం క్లోరైడ్ ఇది సోడియం క్లోరైడ్. సో సోడియం క్లోరైడ్లో సోడియం యొక్క అటామిక్ రేడియస్ తక్కువ ఉంది. అంటే రేడియస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాండ్ లెంత్ ఎట్లుంది, తక్కువ ఉంది. బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాండ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే సోడియంకి క్లోరిన్కి మధ్యన బాండ్ డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది. అప్పుడు బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ పడుతుంది. మీరు ఒక లాంగ్ స్టిక్ తీసుకోండి, మీరు చేయాలంటే ఏంది, తక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. లాంగ్ స్టిక్ అంటే ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది. అదే షార్ట్ స్టిక్ తీసుకొని మీరు బ్రేక్ చేయాలంటే చాలా టఫ్ అవుతుంది. అంటే ఇక డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే సోడియం రేడియస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సోడియం అండ్ క్లోరిన్ ఈజ్ వెరీ లెస్. సో యూ కెన్ నాట్ ఈజీలీ బ్రేక్ దట్ బాండ్. బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యూ కెనాట్ ఈజీలీ బ్రేక్ ది బాండ్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ టెంపరేచర్. దట్స్ వై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ హై. మెల్టింగ్ పాయింట్ దీనికి హై ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది సీజియం క్లోరైడ్ తీసుకోండి. సీజియం యొక్క సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడ
అప్పుడు బాండ్ డిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే బాండ్ లెంత్, బాండ్ డిస్టెన్స్ అంటే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి బాండ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దిస్ బాండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఎనర్జీ కావాలంటే టెంపరేచర్ కూడా లెస్ సప్లై చేస్తాం. టెంపరేచర్ లెస్ సప్లై చేసినామంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, లెస్ ఉంటుంది. అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ వాట్, NaCl, KCl, rubidium chloride and cesium chloride. The order is like this. NaCl is having more melting point than KCl, than rubidium chloride, than cesium chloride. Like this we can write. If you have given one more question like this, what is the order of melting point of, for example, you will be given CaF2, calcium fluoride, magnesium fluoride, calcium, magnesium, beryllium first, beryllium, magnesium, calcium, strontium fluoride, beryllium, magnesium, calcium, strontium, beryllium కూడా రాద్దాం ఇక్కడ, BF2. ఏంటి ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ కామన్గా ఉంది, ఇక్కడ ఏంది బెరీలియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, స్ట్రాన్షియం. బెరీలియం సైజ్ తక్కువ ఉంది, ఫ్లోరిన్. ఇక్కడ స్ట్రాన్షియం తీసుకోండి, సైజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్లోరిన్. బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది, బాండ్ ఎనర్జీ తక్కువైతే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ తీసుకోండి బెరీలియం, బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నౌ యూ కెన్ రైట్ వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్, కరెక్ట్ ఆర్డర్. కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్, బెరీలియం ఉంది కదా ఫస్ట్, beryllium fluoride is having more melting point than calcium fluoride is having more melting point than magnesium fluoride is having more melting point than strontium fluoride. This is the correct order. If you have given one more thing, that is BeF2 beryllium, BeCl2 beryl, fluorine, chlorine, bromine, BeBr2 bromine and BeI2. Tell me now, ionic character చెప్పండి ఫస్ట్. ionic character దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ionic character fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine can easily form the ion. Top to bottom size increase అయితే దీని సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ionic character BeF2 is greater than, BeCl2 is greater than, BeBr2 is greater than BeI2. ionic character అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే చూడండి BE కామన్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్. సైజ్ ఫ్లోరిన్ది తక్కువ ఉంటుంది, BE సైజ్, ఫ్లోరిన్ సైజ్ తక్కువ ఉంది. అండ్ BE కామన్, ఇక్కడ ఐడిన్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఐడిన్ సైజ్ ఈజ్ మోర్. సైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బాండ్ లెంత్ ఈజ్ మోర్. బాండ్ లెంత్ మోర్ మీన్స్ బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్. బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ మీన్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ లెస్. ఇక్కడ చూడండి సైజ్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు బాండ్ లెంత్ ఈజ్ లెస్. బాండ్ లెంత్ లెస్ అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్, బాండ్ లెంత్ లెస్ మీన్స్ బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్. బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ మీన్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ ఏంది, BeF2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, BeCl2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, BeBr2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, నెక్స్ట్ ఏంది BeI2. This is the correct order. Okay. And another property is melting point అయిపోయింది కదా, solubility. Another property of ionic compounds are solubility. So generally ionic compounds are soluble in, ionic compounds are soluble in polar solvents. Polar solvents అంటే లైక్ అమోనియా, లిక్విడ్ అమోనియా, లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్. ఎందుకంటే అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో పోలార్. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఏంటివి ఇవి, అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కూడా పోలార్ కాంపౌండ్స్ ఏనమ్మా. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఏం కాంపౌండ్స్, పోలార్ కాంపౌండ్స్. పోలార్ కాంపౌండ్స్ సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. ఓకే, దట్స్ వై
Ionic compounds are soluble in polar solvents like ammonia and water, HF. And for example, hydration energy ante telusa meeku? Hydration energy ante, if you have taken any ionic solid, దీన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసిర్రు, ఇది డిజాల్వ్ అవుతుందా డిజాల్వ్ అవ్వట్లేదా అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే, వెన్ దిస్ అయానిక్ సాలిడ్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఇన్ వాటర్, ఈ అయానిక్ సాలిడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ చుట్టూ ఏమవుతుంది, ఈ సాలిడ్ చుట్టూ ఏమొస్తాయి, ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ వాటర్ మాలిక్యూల్, ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ దిస్ సాలిడ్, సో దట్ దిస్ సాలిడ్ గాట్ హైడ్రేటెడ్. ఈ సాలిడ్ ఏమైందని చెప్తాం మనము, హైడ్రేట్ అయిందని చెప్తాం. అయానిక్ సాలిడ్ ఏమైంది, అక్కడ హైడ్రేట్ అయింది. ఈ హైడ్రేట్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం మనము, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంది, ఇట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వెన్ ఏ సబ్స్టాన్స్ గాట్ హైడ్రేటెడ్, a substance got hydrated. ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్ని వాటర్లో వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అంట. హైడ్రేషన్ మీన్స్ అడిషన్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ టు ది వాటర్. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లిబరేటెడ్, ఎనర్జీ ఎప్పుడు కానీ లిబరేట్ అవుతుంది. హైడ్రేషన్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ వాటర్, and hydration, the energy released in that process called as hydration energy, and hydration energy is always exothermic. Hydration energy is always exothermic, అంటే ఎనర్జీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ సాలిడ్ని వాటర్లో వేసినప్పుడు ఇది ఇందులో సాల్యుబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ, దెన్ సాలిడ్ soluble in water, సాలిడ్ అనేది వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఇఫ్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ, దెన్ సాలిడ్ డు నాట్ సాల్యుబుల్, ఇన్సాల్యుబుల్. సాలిడ్ డు నాట్ సాల్యుబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, సాలిడ్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. దిస్ ఈస్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వెన్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్. మరి లాటిస్ ఎనర్జీ ఏంటి అంటే, లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ 1 mole ఆఫ్ బాండ్ బిట్వీన్ అన్ అయానిక్స్ కాంపౌండ్. ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నారు, ఎంత, 1 mole తీసుకున్నారు. ఆ 1 mole ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్లో ఉండే అయాన్స్ మధ్య ఉండే బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఏమంటున్నాం మనము, లాటిస్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl తీసుకున్నాం, NaCl వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుందా కాదా, అవుతుంది. NaCl ప్లస్ వాటర్ ఏమవుతుంది, సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అంటే, ఇందులో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ. లాటిస్ ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ 1 mole NaCl ఉంది, ఇది 1 mole. 1 mole అంటే ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, NaCl 6.023 × 10⁻23. ఈ ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ NaCl మధ్యన ఏముంటుంది, అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది, Na+Cl-. సో ఇక్కడ ఈ మధ్యన ఉండే అయానిక్ బాండ్ని 1 mole ఆఫ్ NaClలో ఉండే అయానిక్ బాండ్స్ అన్నింటినీ బ్రేక్ చేయడానికి ఏం కావాలి, మనకి ఎనర్జీ కావాలి. బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, ఎనర్జీ కావాలి. ఎంతైతే ఎనర్జీ ఎంతైతే ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుందో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము, అయానిక్ బాండ్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇది వాటర్లో సాల్యుబుల్ కావాలంటే Na+Cl- మధ్యనున్న బాండ్స్ బ్రేక్ కావాలి, అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది వాటర్లో ఏమవుతుంది, సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఏంటి, NaCl. అంటే ఫస్ట్ ఈ NaClని వాటర్లో వేయగానే ఏమవుతుంది, NaClని వాటర్లో వేయగానే ఒక NaClని వాటర్లో వేయగానే దీని చుట్టూ ఏమొస్తాయి, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వస్తున్నాయి. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము, హైడ్రేషన్ అంటున్నాం. ఈ హైడ్రేషన్లో ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఈ Na అండ్ Cl మధ్యన ఉన్న బాండ్స్ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఆ Na+ అండ్ Cl- అయాన్స్ అనేటివి వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతున్నవి. ఈ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ వీటిని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్
lattice energy. Lattice energy is the energy required to break the bond between Na and Cl. ఓకే, సో అప్పుడు మాత్రమే సాల్యుబుల్ అవుతుంది అది. ఓకే, అది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమని రాసినాం మనం, ఆల్రెడీ రాసినాం కదా, ఏంటది, hydration is greater than lattice energy, then solid is soluble in water. Hydration is less than lattice energy, then solid is insoluble in water. Okay, and the next one is conductivity. Conductivity. Conductivity means what? Whether the ionic solids conduct electricity or not. So crystalline solids అంటే క్రిస్టలైన్ ఫామ్లో, అంటే సాలిడ్ ఫామ్లో అయానిక్ ఉన్న అయానిక్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నాట్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, డు నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎందుకంటే సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl తీసుకోండి, Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్. Na plus is holding the Cl minus. There is a force of attraction between Na plus and Cl minus. That is the reason why there is no ions freely available. Free ions లేవు అక్కడ. Ions ఏంది, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో ఉన్నాయి సాలిడ్ ఫామ్లో. బట్ దీన్ని మెల్ట్ చేసిర్రు. మెల్ట్ అంటే ఏంటిది, మోల్టెన్ ఫామ్. మోల్టెన్ ఫామ్ అంటే ఏంది, వీఆర్ హీటింగ్ ఇట్, ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేసినాం. మోల్టెన్ ఫామ్లో Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ అయాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఇఫ్ యూ పాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ దే కెన్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేసినట్టయితే ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయి, ఫ్రీగా అయాన్స్ మూవ్ అవుతాయి. మోల్టెన్ ఫామ్ ఇంకా ఏ ఫామ్లో, యాక్వియస్ ఫామ్లో కూడా. యాక్వియస్ ఫామ్లో అంటే ఏంది మీనింగ్, NaCl ప్లస్ వాటర్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. Na అండ్ Cl మైనస్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. ఏ ఎనర్జీ బ్రేక్ చేస్తుంది, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ. బ్రేక్ చేసినప్పుడు అయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అయాన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఉంటుందా ఉండదా, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఉంటుందా ఉండదా, ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ ఎలక్ట్రికల్. సో సాలిడ్ స్టేట్లో నో ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, బట్ ఇన్ మోల్టన్ స్టేట్ అండ్ ఇన్ యాక్వియస్ ఫామ్. సాలిడ్ స్టేట్లో నో ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, మోల్టన్ స్టేట్ అండ్ యాక్వియస్ ఫామ్లో దే కండక్ట్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ. Okay, this is about the properties of ionic compounds. And next one is lattice energy and Born-Haber cycle is there, that we will be discussing in the next class. And with that lattice energy and Born-Haber cycle, we are also going to discuss about the covalent bond. In that we have different types of covalent bonds: polar covalent bond, non-polar covalent bond. Okay, and we are also discussing about the factors favorable for the formation of covalent bond and properties of covalent bond also. Okay, so with this today we will finish this chapter, session. In this session we have discussed what do you mean by chemical bond, how the chemical bond is formed, what are the different types of chemical bonds: ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, metallic bond, hydrogen bond, van der Waals bond. In that, first of all, we have started what? Ionic bond we have started. Okay, ionic bond is a force of attraction between cation and anion. How the cation is formed, by losing electron. How the anion is formed, by gaining electron. When an atom will lose the electron and forms the cation, when its atomic radius is high, nuclear charge is less, low ionization potential, and element having inert gas configuration by losing electron. When anion is formed, when atomic radius is low, nuclear charge is high, electronegativity is high, ionization energy and electron affinity is also high, and element with inert gas configuration by gaining electron. And we have also discussed about the properties of ionic compounds. Ionic compounds are crystalline in nature. Okay, next point, ionic compounds are having they are hard and brittle in nature. Next, ionic compounds are having high melting point. Next, ionic compound are soluble in water, polar solvents. Ionic compounds soluble in polar solvents. Polar solvents ante entivi, NH3, HF. Okay, non-polar solvents ante benzene, CCl4. Ionic compounds benzene, CCl4 lo soluble kavu,
మీరు NaCl తీసుకుపోయి బెంజిన్లో కానీ CCl4లో కానీ పెట్రోల్లో కానీ కిరోసిన్లో కానీ వేస్తే సాల్యుబుల్ కావు. పెట్రోల్, కిరోసిన్, బెంజిన్, CCl4 నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్. దే ఆర్ ఓన్లీ సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ solvents like ammonia, HF and water also. Some ionic compounds soluble in water and some do not soluble in water. So which ionic compounds soluble in water? Those ionic compounds in which the hydration energy is greater than the lattice energy ఉన్నప్పుడు soluble అయితే, hydration energy less than the lattice energy ఉన్నప్పుడు insoluble అయితే. అండ్ ఇంకోటి ఏంది, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. మోల్టెన్ స్టేట్లో, యాక్వియస్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయి. ఎవరు? అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయా? చేయవు. దే డు నాట్ కండక్ట్ electricity in the solid form. Okay, so this is about today's class, and in the next class we are going to discuss about the covalent bond. Okay, thank you very much, all the best.